Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang mulia Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Yang mulia Setiausaha Tetap, Yang mulia Timbalan Setiausaha Tetap, pengarah-pengarah perwakilan dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, sukacita menjemput Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Imarul bin Haji Azamain untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياة منه والأموات خصوصا في هذا المجلس كافة عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستشقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض
وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis yang hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Selasa 27 Syakban 1441 Hijrah bersamaan dengan 21 April 2020 Masihi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan COVID-19 di negara ini kekal seramai 138 orang. Sementara itu, tidak ada kes yang telah disahkan sembuh dari COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kekal kepada 116 orang. Ini membawa jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan pada ketika ini kepada 21 kes. Daripada jumlah tersebut, 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO di samping bantuan mesin pernafasan. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga seramai 139 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah sebanyak 2,408 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 273 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 11,906 ujian. Mengenai dengan kes yang telah sembuh tetapi didapati positif semasa pemeriksaan susulan, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa satu kes yang sedemikian telah disahkan sembuh manakala tidak ada kes baru dilaporkan. Ini membawa jumlah keseluruhan kes yang sedemikian pada masa ini kekal sebanyak 18 orang, di mana 12 orang masih menjalani pemeriksaan dan ujian lanjut. Seterusnya, Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan kepada orang ramai yang melawat pesakit di hospital-hospital supaya mengikut peraturan dan arahan yang telah ditetapkan. Sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 di hospital-hospital, mana-mana pelawat atau penjaga yang kurang sihat tidak akan dibenarkan masuk ke hospital, manakala mereka yang berisiko tinggi adalah tidak digalakkan melawat pesakit. Di samping itu, orang ramai juga dinasihatkan untuk tidak melawat secara beramai-ramai dan untuk menghadkan tempoh masa lawatan. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn ataupun menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sukacita saya merujuk kepada perkara yang saya sampaikan semasa sidang media pada 14 hari bulan Mac 2020
dan 26 hari bulan Mac 2020 yang lalu, iaitu berkenaan dengan pembayaran pincin perkhidmatan dan pincin turunan, balu setar tanggungan. Setakat 20 hari bulan April 2020, seramai 1,534 penerima telah bersetuju bagi pembayaran pincin dilaksanakan melalui bank. Selebihnya, iaitu kira-kira sebanyak 2,612 penerima masih belum menghadapkan nombor akaun bank. Memandangkan jumlah penerima melalui kaunter masih banyak, Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui Jabatan Perbendaharaan akan meneruskan lagi membuat pembayaran pincin perkhidmatan dan pincin turunan bagi penerima yang belum menghadapkan nombor akaun bank melalui kaedah pandu lalu ataupun drive-thru sahaja, seperti yang dilaksanakan pada bulan Mac yang lepas, iaitu di tempat penurunan di depan dewan-dewan kecuali bagi daerah Temburong, seperti berikut. Bagi daerah Brunei Muara, pembayaran akan dibuat di Dewan Pusat Persidangan Antarabangsa. Bagi daerah Belait, pembayaran akan dibuat di Dewan Persidangan Kuala Belait. Bagi daerah Tutong, pembayaran akan dibuat di Dewan Kemasyarakatan Tutong. Dan bagi daerah Temburong, pembayaran akan dibuat di Pejabat Jabatan Perbendaharaan Temburong, iaitu tempat lazim pembayaran dibuat setiap bulan. Sehubungan dengan itu, mengambil kira tarikh-tarikh pembayaran pincin perkhidmatan dan pincin turunan akan jatuh pada bulan Ramadan, maka pembayaran akan dimulakan pada jam 3:30 pagi hingga 1 petang, selama 3 hari pada 28 hari bulan April, 29 hari bulan April, dan 30 hari bulan April 2020. Para penerima-penerima pincin adalah diingatkan untuk membawa kad pengendaraan asal masing-masing untuk kegunaan pihak Jabatan Perbendaharaan. Dalam masa yang sama, sekali lagi Kementerian Kewangan dan Ekonomi ingin menyarankan agar para penerima yang mempunyai kad akaun bank tetapi belum mendaftarkannya ke Jabatan Perbendaharaan adalah dinasihatkan untuk membawa bersama salinan kad akaun bank berkenaan untuk proses pembayaran pincin bagi bulan berikutnya. Pembayaran pada hari-hari berikutnya akan dibuat di bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi bagi daerah Brunei Muara dan di cawangan-cawangan Jabatan Perbendaharaan di daerah Tutong, daerah Belait dan daerah Temburong selama 10 hari waktu bekerja. Jika ada sebarang pertanyaan ke atas tata cara pembayaran yang dimaksudkan, para penerima bolehlah menghubungi talian-talian yang telah disediakan, iaitu 2380-822 ataupun 2383-469. Kementerian Kewangan dan Ekonomi ingin memohon kerjasama penerima-penerima untuk mematuhi arahan-arahan yang diberikan oleh pihak berkuasa yang akan membantu dalam menyusun barisan kenderaan serta nasihat-nasihat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, dan untuk tidak datang terlalu awal secara berkumpulan dan tidak keluar dari kereta dan berkumpul di kawasan pembayaran menunggu giliran masing-masing, dan seterusnya untuk beredar setelah urusan selesai. Seterusnya, berikutan dengan penutupan sementara beberapa buah tamu di Tutong dan Seria sebagai langkah-langkah membendung penularan COVID-19 di negara ini, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama padu daripada pihak Kementerian Har Ehwal Dalam Negeri, Ghanim International Cooperation Sdn Bhd dan Darussalam Enterprise atau DARE akan memperkenalkan kempen Buy Local Produce. Objektif utama inisiatif kempen Buy Local Produce ini adalah untuk memastikan pendapatan para peniaga tamu
dan petani-petani tempatan sentiasa terjamin dan tidak terjejas dengan penutupan sementara ini. Inisiatif ini juga akan dapat memastikan kestabilan harga produk-produk pertanian seperti sayuran dan buah-buahan, serta untuk menggalakkan penanaman produk pertanian secara berterusan. Melalui inisiatif ini, pihak Ganim dan DARE akan membantu para peniaga tamu dan petani tempatan yang berkenaan dari segi penjualan produk hasil tanaman mereka yang biasanya dijual di tamu-tamu untuk dibekalkan kepada pembeli-pembeli seperti pasar raya, restoran dan orang ramai. Alhamdulillah setakat ini sebanyak 54 para peniaga tamu dan petani-petani tempatan yang lazimnya berjual di Tamu Tutong dan Seria berserta 4 buah rangkaian pasar raya, supermarket chains, telah menunjukkan minat untuk ikut serta dalam kempen ini. Adalah diharapkan lebih ramai lagi para peniaga tamu dan petani-petani tempatan serta kedai-kedai dan restoran akan dapat sama-sama mendukung dan ikut serta di dalam kempen ini. Bagi sebarang pertanyaan lanjut mengenai kempen Buy Local Produce, orang ramai bolehlah menghubungi Ganim International Cooperation Sdn Bhd di talian 889 0020. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum. This is Rano Iskandar from Rano Adidas. This is for Yang Berhormat Dato' Minister at the Prime Minister's Office and the Second Minister of Finance and Economy. As we know today, there's been a lot of news regarding the WTI crude price, which reflects the US oil prices, which has gone negative. Now, will this affect the Brent crude price, which Brunei follow as a benchmark? And right now, I just went to the website, it's now at $20. Now, with the low prices, have our oil production been affected? And if we have more supply than demand, do we have enough storage facilities for the surplus? Thank you. Thank you very much. So I think globally, there are 4 major benchmarks for crude oil. Satu is WTI, and Brent is another one. There's another one called Dubai, and TAPIS. So yesterday we saw the price for WTI drop below zero. That means negative, as low as something like -$37 per barrel. This is trading for May cargo at the moment. So today is April, so I think they are finished off the May cargo. So there is obviously, as you said, the oversupply situation. And so I think today they will continue to trade the May cargo. I think tomorrow they will be starting the June cargo. So it looks like this COVID-19 is affecting demand seriously, especially in the US. And of course, it has implication on other benchmark. For Brent, as you said, it came down to, the last time I checked was $21, but I think maybe you have the latest number. So production, we will continue in Brunei. And so I think this, I have a discussion with Brunei Shell on this matter also. And this is the time when you really need to make sure that you always have a diversified portfolio of buyers. And so a lot of our buyers are in sort of this Asia-Pacific region. And so as you could imagine, now China has started some of their factories, and the economy start to move on.
So we have also buyers from other North Asian countries and also in the region. Production we will continue. It's not. I think we are able to continue to sell our cargoes. And the question is not about so much about whether you can sell, but I think it's about what price you will sell at. In the crude oil market, the price will be determined later. You can sell your cargo first, but it will be dependent on, say, for example, if you are dealing with June cargo, it will be whatever the prices prevailing at in the month of June. So that will determine the price. So I think what happened overnight in WTI benchmark is a true reflection of the demand and supply situation of crude oil today. Of course, we have read about OPEC and OPEC Plus reduced their production significantly about a week ago. Despite that, still not enough because the demand has really come down significantly because a lot of countries are in lockdown mode. So nobody is doing a lot of drivings. The factories are not opening, not operational. So this affect demand for crude oil. But I think in our case, it doesn't affect our production so much. But it just the price that we will get probably will not. We have to follow the current market environment. Yeah. Thank you, Yang Muhammad. Assalamualaikum, good evening. Ayan from The Scoop. I also have a question for Yang Muhammad Dato', Second Minister of Finance and Economy and a Minister at the Prime Minister's Office. Last week, Dato', you mentioned that the COVID relief fund has surpassed $6 million and that $4 million has been allocated for the purchase of medical supplies and equipment. Does the government have a plan on how to allocate the remaining $2 million? And also you mentioned there will be an audit of these accounts. Will those audits be made public in the interest of transparency? Of course, at the moment, we are not over COVID-19 yet, so we still continue to monitor what we require. So the hospital that we just built will be completing soon. So we will look at whatever additional equipment. Of course, this is something that I will obviously need to seek advice from Ministry of Health in terms of the equipment they need. As I mentioned last week, we have allocated more than 4 million for this fund. Today's balance for COVID-19 relief fund is about 6.37 million. So we will continue to allocate part of the funds to whatever we require in Ministry of Health. Yes, of course, the fund will be audited, as I mentioned before. What is important when we look at audit report is about whether we have used the fund appropriately, so that there's no misuse, no abuse, and so on. In terms of level of transparency, I do not know whether what level of transparency you are talking about, but normally you want to make sure that there's no abuse, there's no misuse of the fund, and so on. We may not be able to disclose to you the price for each of the item and so on because some of these prices are confidential to the supplier and so on. So I have to say from our experience, when we compare the prices to some of those that we would normally buy under Ministry of Finance, Ministry of Health, actually the prices are cheaper. For some reason, I think we managed to probably source a lot of this directly from the factory. So we are getting better price than the normal time for whatever reason. But yeah, sure, we will make sure it's audited and there's no harm. I mean, this is a public fund, and I think it's a good idea that we share with people. There's no abuse of misuse of the fund. And Dato', if I could just touch on Rano's question as well. Has Brunei, similar to Malaysia, agreed on voluntary production cuts
several non-OPEC members agreed on, I think, about 23% cut to their production output. Is that something Brunei is also participating in? Without giving too much detail on this, I think we are part of this bigger discussion. So I think we collaborate with the OPEC Plus sort of group of producers. Yeah, we are part of the discussion with them. Yeah. Thank you, Dato'. Thank you. Good afternoon. This is James from Bandar Brutin. My question is for Yang Berhormat Dato' Amin, the Minister at Prime Minister Office and Second Minister of Finance and Economy. With the ongoing COVID-19 pandemic and the low oil prices, IMF has lowered Brunei GDP growth to 1.3% from the initial 4.7%. So what's your view on Brunei Darussalam economic outlook for this year? Yeah, IMF just published their April 2020 report. So they publish their report every quarter. So if you look at their report back in January 2020, they forecast the global growth was about 3.3%. So in their April 2020 publication, the forecast has gone down to minus 3%. So just to give you some perspective of how serious this current COVID-19's impact on the global economy, we remember the global financial crisis back in 2008. The global economy dropped by minus 0.1%. So today, with COVID-19, the forecast is minus 3%. A day or two after the publication of their report, the MD of IMF came out and commented that if this COVID-19 drag on, the potential impact on the global economy will be worse than what they forecast earlier. So in the case of Brunei, I think we are no exception. I think we will be affected because of the COVID-19. But just for comparison, last year, Brunei's economy grew by 3.9%. That is the strongest growth in our economy for the last 13 years. So not only that we are seeing a growth in the oil and gas sector, but I think in the non-oil and gas sector, we are also seeing positive growth. So for this year, IMF's forecast is 1.3%. We also have done our sort of internal assessment. I know you asked the question about a month ago, but I think at that time, we were not sure how COVID-19 is going to affect Brunei. So today, we are having a more clarity about how COVID-19 has affected us. And if we continue the trend that we are seeing in Brunei, because a lot of our businesses, with the exception of a few businesses in tourism sector, many businesses continue to operate. Many of us continue to go to the office and work. And so that's why we are quite lucky compared to many other countries. So based on that assumption that we can continue to do this, we are foreseeing our economic growth to be quite strong. As I said, last year we have a 3.9% growth. So this year we continue to see positive growth. So I will not tell you too precise what that number is, but quite comfortably good number. But hopefully, maybe in a month or two's time, when we can see things clearer, I probably will give you a better picture. But based on our internal assessment, we are still able to achieve a respectable growth rate for this year, 2020. I think this is supported by our various industries and also in our agriculture sector. I think is showing good growth over the last 2 years or 3 years. And that's why I just mentioned about Buy Local Produce campaign. So this is part of the effort to ensure that our farmers continue to grow, don't stop. Because when we first approach them to try to help them to continue their business, a lot of them actually stop farming.
and a lot of them do not know how to market their produce. And one or two of them say their vegetable will just rot like that. So we came and they were quite happy. And the buyers from some of the supermarket and restaurants are also very supportive. And so we've done that for Tutong and Surya last week. So today is Tuesday. So this Thursday we are going down to Tutong again to try to help them. So there are more vendors coming forward. So we are able to. So now they are telling us they continue to plant. So to continue with their farming. So this is what we want to see. So that will help our economy, and so that people will continue to earn their income. So they don't have to worry too much about marketing. We will try to market for them and let them concentrate on the farming side. And so the more they produce, the more we can channel to the right places. For the supermarket, if we can satisfy, their requirement, so hopefully over long run, after COVID-19, if we can stabilize this, meeting this supply and demand requirement, so the local supermarket will probably do not need to import too much. So this is also a strategy for import substitution in the longer term. Yeah. With the initiative of buy local produce, would there be limiting supplies from overseas into Brunei? Of course, I think at this stage we probably do not have enough locally. I had some conversation with the minister from the primary resources and tourism, and at the moment we do have quite a lot of farmers producing fruits. On the vegetable side, I think we can do better, and so hopefully with this campaign that we are able to match whatever the supplier can supply to the demand from the supermarket and restaurant. Hopefully it will encourage more local production and reduce import over time. But having said that, I think we cannot produce all varieties of vegetable. And it's just like some fish, for example, we still have to import certain type of fish. So I think naturally there will be still import. But the question is whether we will be able to substitute a lot of this import with local produce. That would be something that we like to see over long run. Yeah. Just one more question about previously you have announced the launch of the Community for Brunei virtual market. Just want to ask about the response for the virtual market. Which one is that? The Community for Brunei virtual market. Yeah. The response has, I think, for COVID, this Community for COVID. Yeah, I think the response has been good, but I think it's still not quite encouraging yet. So we'll continue, but I think maybe this is new. So we will continue to do more publicity on this Ramadan, this Community for COVID. For the other one that I also launched last week is about Community for Ramadan. Yeah. So that one I think will officially be launched tomorrow, and so we have received a lot of from how we monitor the website. There's a lot of people visiting. Quite a few thousand of people actually went into the website and try to explore what they can participate. So and each one of them stay quite a few minutes in the website. So it shows that they are quite serious about it, trying to know more about it. Again, this is the initiative to promote more entrepreneurs. So whoever come on board this Community for Ramadan, as I announced last week, they will need to register a company. So hopefully this gives them some encouragement. We waived for the first 300 registration up to the end of the month. We'll waive the ROCBN registration fee, and so that when they come on board, they own a company. So during Ramadan they run their company, and hopefully after Ramadan they continue to do more with the company that they have. So that they so-called come into the business world.
So hopefully the reception will be good. We'll see how it goes during Ramadan and see how we can encourage them to do more after Ramadan. Thank you, Yang Berhormat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy dari Radio Television Brunei. Soalan buat Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Yang Berhormat Datuk dinyatakan lebih dari 2,600 orang penerima pencen perkhidmatan seperti yang dimaklumkan sebentar tadi bagi penerima pencen perkhidmatan dan turunan belum menghadapkan atau mengongsikan akaun bank mereka. Sekiranya mereka ini turut dikategorikan seperti segelintir para pekerja swasta atau peniaga mikro kecil dan sederhana yang tidak dapat membuka akaun di bank-bank atas sebab-sebab tertentu berdasarkan polisi bank-bank, mungkin dalam keadaan yang di luar jangkaan ini pihak bank dapat memberikan pertimbangan ke atas mereka termasuk para pekerja atau peniaga makro kecil dan sederhana tersebut untuk membuka akaun di mana-mana bank bagi memudahkan mereka menerima pembayaran pencen, gaji atau pembayaran transaksi perniagaan secara online tanpa perlu datang ke pejabat untuk mengambil gaji atau menerima pembayaran secara bersemuka. Apa mungkin pandangan Yang Berhormat? Mungkin saya kurang faham kenapa diorang dah dapat buka akaun di bank dalam negeri ni lah. So memang kalau kita ni kan buka akaun, ya memang ada syarat-syaratnya. Satu, whether kalau kita ni buka current account, berapa jumlah minimum yang kita ni mesti ada simpan di sentiasalah di dalam akaun itu. Jadi saving mungkin ada lagi different criteria. So yang setahu saya kalau kita ni buka akaun kalau individual, kita ni minimum jumlah untuk individual mungkin RM100 minimum cuma tu. Atau bagi SME sebenarnya bank-bank ini menolong SME ni sebenarnya. Kalau dia orang punya jumlah minimum atau hanya di sekurang hanya RM50 ke something like that. Betul. So it's not a lot, $50 atau $100 dia one way or the other. Betul. So it's not difficult I think. Mungkin tertumpu kepada mereka yang mungkin ada masalah blacklisted ataupun Kalau ada masalah atau bangkali runding sama bank, nak tahu apa masalahnya lah dah. So bangkali runding sama bank lah, insyaAllah. Soalan yang kedua, Yang Berhormat, bagaimana respon dari para penerima pencen dalam penggunaan perkhidmatan drive-thru pada bulan yang lalu? Sorry, can you repeat again? Bagaimana respon dari para penerima pencen dalam penggunaan perkhidmatan drive-thru bulan lalu? I think bulan lepas kita ni ada drive-thru, menggunakan kaedah drive-thru lah dah. Atau reception is not bad. I think banyak komen kita ni pun lihat dalam Royal Television Brunei komen-komen dari orang ramai itu baguslah supaya dia orang nada kumpul-kumpul lah tu. Tapi juga ada saya melihat juga lah ada sebahagian penerima datang terlalu awal lah. Ya 5:30, pukul 6 sudah berkumpul di sana. Padahal drive-thru atau 7:30 pagi baru start. Jadi batah dia orang menunggu lah tu. Tapi sudah dia orang menerima sekiranya pukul 8 atau sudah menunggu 2 jam lebih. So bangkali bagi bulan ini jangan datang terlalu awal lah. Jadi because kita ni buka sampai pukul 1 petang kan. So akhir sedikit pun masih juga ada. Ini bulan ini kerana kita ni mengadakan dalam bulan Ramadan, kita ni bukakan 3 hari lah, 28 hari bulan, 29 hari bulan dan 30 hari bulan April. Jadi kalau sekiranya nak sempat datang dalam 3 hari ini, kemudian di Kementerian Kewangan adalah masalah tu, boleh datang waktu bekerja lah. Tapi kalau boleh sedapat-dapatnya datanglah during this drive-thru lah, supaya ramai orang datang ke Kementerian Kewangan itu juga. Because lobby atau bukannya bahasa bandar lah tu. So jadi takut sekarang terlampau mass gathering atau untuk jaga kesihatan orang ramai juga. Dan soalan yang terakhir, Yang Berhormat, sekarang ini kebanyakan aktiviti mula mempraktikkan kaedah melalui platform dan talian online.
termasuk aspek pembelajaran, pendidikan, perniagaan dan sebagainya yang mana penggunaan komputer sangat diperlukan. Mungkin Yang Berhormat Datuk dapat mengongsikan perancangan pihak Kementerian berkenaan dalam pengawalan harga komputer riba bagi meringankan beban keluarga yang ramai. Sebenarnya perkara ini start mula kita ni menggalakkan mengadakan e-learning di sekolah. Sudah pun Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik telah pun membuat survei lah di beberapa kedai komputer. Nampaknya perniagaan kita ni, bisnes kita ni atau respon lah dengan demand yang untuk laptop ni. So kalau dilihat yang sebenarnya untuk penuntut dia punya specification atau ada macam setinggi yang orang untuk orang main game dan sebagainya. Dia punya specification actually quite basic lah. Jadi kalau dilihat di kedai-kedai komputer masa ni ada juga terdapat yang komputer minimum spec kan ni. Harganya we did some survey lebih kurang RM500 cuma tu. Ada yang lebih murah. Ada juga yang diorang komputer lama, diorang macam diusainya dan dijualnya macam less than 300. Itulah barangkali boleh bagi orang ramai yang kalau dia punya usage atau menggunakan high spec, bolehlah di consider yang RM500 or they about lah. Atau boleh. Terima kasih Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk, I am Rasida from The Scoop. This question is for Minister at the Prime Minister's Office and the Second Minister of Finance and Economy. Yang Berhormat Datuk, the Temburong Brunei Muara Bridge was opened on March 17th to facilitate commuters and residents to go to Temburong amidst the travel restrictions. However, the opening hours for the bridge was reviewed a day later following traffic congestions and members of the public going against advice on mass gathering. And we also see an increase in police patrols. Has any further review been made with regards to the opening hours for the bridge or the need to further increase police patrols? Have they caught anyone flaunting traffic rules at the bridge, or has there been any accidents? Thank you. I think I think we explained when we first opened the bridge, this is for people who need to travel between the district, the two districts. So it's not for people who just go for sightseeing and so on. But unfortunately, this has been, there are a number of occasions. So I think we have seen this on Sunday also. There were so many people that went over to Temburong, and not because of necessity, they went there for leisure. So if you look at the normal opening hours from 6 to 6 at the moment, I think that's enough for people who just need to cross the bridge to the other district. So there's no need for us to review it for the time being, because there are still work being done on the bridge. So today we are finally able to test our CCTV, and the CCTV is actually very sharp. We can zoom in and look at any people who sort of misuse the bridge So I think over the next couple of days, I think we should be able to fully operating our CCTV, and there are still bits and pieces of work that we are doing. So we are not going to open it like 24 hours or anything like that. So I think for 6 to 6 at the moment, I think it's enough to cater for the current needs. So of course we have seen abuses. People stop their car on the roadside, went to take picture and so on. And today there is one not accident. I think tie up the puncture. One motorcycle, I think. So those are inevitable. But for people to stop on the roadside along the bridge, taking photos, and those we are taking action on that one. So if there are further incidents like this, we will continue to take action against those who are misusing the
advantage that we are offering to the public. So hopefully we won't see the repeat of incidents like this going forward. Yeah. Yang Berhormat Datuk, I would also like to share some of the concerns raised from members of the public with regards to the opening hours of the bridge, saying that the time is too short for them, especially if they have to commute from work. I think that's one of the major concerns, and so they're hoping like maybe can be ada kelonggaran sedikit, take this matter into consideration. Thank you, Yang Berhormat Datuk. Okay, we'll consider that. Thank you. Mengkali tadi waktu saya baca mengenai dengan operating hours untuk bagi pencen. Mungkin kalau boleh saya baca lagi sekali yang paragraf yang berkenaan, which is the second paragraph. So mengkali saya baca second paragraph saja, iaitu sehubungan dengan itu, mengambil kira tarikh-tarikh pembayaran pencen perkhidmatan dan pencen turunan akan jatuh pada bulan Ramadan, maka pembayaran akan dimulakan pada jam 7.30 pagi hingga 1 petang selama 3 hari pada 28 hari bulan April, 29 hari bulan April dan 30 hari bulan April 2020. Itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.